হ্যালো 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 আপু, আজকে এত রাতে আজকে সময় পাইনি, পড়ছিলাম এজন্য। আরিফ সর্দার হ্যালো, সালমান হ্যালো, কি অবস্থা সবার? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কেমন আছেন সবাই? হোয়াট এভার, কেমন আছে? আলহামদুলিল্লাহ। আব্দুল্লাহ মসুর, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপু কিসে পড়েন? ক্লাস 2-এ? ডিভিশন পুশ দিবেন নাকি? জীবনের একটাই এম, ডিভিশন পুশ। কারেন্ট আছে? কারেন্ট না থাকলে কি আমি লাইভ স্ট্রিমে আসতে পারবো? ইয়ো, কি অবস্থা বাদন খান? আলহামদুলিল্লাহ। কে খায় নিছে? সাবাস। তাইলে কি খামু? কি খাবো? ক্ষুধা লাগছে তো। না, কিছু আছে। পাউরুটি আছে, পাউরুটি নিয়ে এসছে। কালকে সাপার আবার স্কুল আছে। ওই যে ইয়া আছে, এই পাউরুটি আছে, এই পাউরুটিটা দেখলাম প্যাকেটে, ওইটা আনি। থাকার কথা তো। ও আচ্ছা, তাহলে থাকবা, সমস্যা নেই। কি আর আছে, কিছু আচ্ছা, কিছু যদি থাকে তাহলে আসার সময় নিয়ে এসো। ও তাহলে তাই নিয়ে আসো, দুই একটা বিস্কুট নিয়ে আসো। খুলে নিয়ে আসতে হবে, কিন্তু ওটা বাবা প্যাকেটে রাখো, নাহলে কিন্তু ইয়ে হয়ে যাবে না। দেখছিস? গড় সিংকে চিনেন? জি, বাজন খান চিনি চিনি। শো ইয়োর স্কোয়াড, সাব্বির ভাইয়া। লুক অ্যাট মাই স্কোয়াড। এত রাতে আসা হঠাৎ? গত 2 দিন বিকালে লাইভ করছো, এখন ভার্সিটিতে ছিলাম, দেখতে পারি নাই। আচ্ছা, তখন আচ্ছা, কথা হচ্ছে 2 দিন করছি, কারণ আমি আজকে করলাম, আজকে রাতে তেমন একটা খেলা ছিল না, আর বিকালে পড়ছিলাম। দিয়ে আর হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ রাতের বেলা করে হয়তো সন্ধ্যার দিকে ছাড়া অপশন নাই, তো খেলা দেখবো নাকি নিজে আবার লাইভ স্ট্রিম করবো, যে টাপ একসাথে করা। দুইটাই জার্মানি খেলা আছে, হ্যাঁ দুইটাই জার্মানি খেলা আছে। গডসিং অফ গড। আচ্ছা, অফ গড। আমার ফোন 3 টুকরো করেছি এই ডিভিশন পুশের জন্য। কুল কুল, এত রাগ করাই যাবে না। আমি ভাইয়া কিছু বলার নাই, বুঝছেন? ডিভিশন তো মানেই প্যারা। জিনি গেছে আপু, নেদারল্যান্ডস জিতে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জিতে গেছে। আমি যখন খেলা দেখি 35 মিনিটে মনে হয় 2-0 ছিল, তো আমি জানি নেদারল্যান্ড জিতবে সুইডেনের কাছে। তা আমি আর দেখলাম না। ঢাকাতে থাকেন না? ঢাকাতে থাকি না, রাজশাহীতে। খেলা দেখবে? উম জার্মানির খেলা এই তো লাইভ স্ট্রিম করতে করতে দেখবো নি। এটা কয়টা আছে? না, আর দুইটা আছে। না না, তাহলে নিয়ে যাও। ঠিক আছে, তাহলে এটা রেখে দাও, এটা খুলো না। মিষ্টি, মিষ্টি আমি নিতে পারবো না। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। গ্রুপ চেক দেন। একজনের হাতের মোস্ট প্রবাবলি বাড়ি করতেছে। আজকে আমি একটাও ম্যাচ খেলিনি, একটাও না। না, কি নাম? মুহাইমিনুল কাবির। কাবির না তো, কবির। জার্মানি ম্যাচ প্রেডিক্ট করো, কত গোল দিবে? জার্মানির সাথে কার জন্য খেলা? ওয়ার্ল্ড কাপ স্টুডিও। আরে আইভরি কোস্ট। আই থিঙ্ক 5টা তো দিবে। ফেসবুক পেজ আছে ভাইয়া, ফেসবুক গ্রুপ আছে, সরি।
There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. That's a cute ball. Howson gets across to intercept that. Ups for safety. Marquez. Rui Costa. And that has left him in a heap. Oh, well played, well sorted out. Oh, good read. That was well played, well stopped. Quarter of an hour played. Now it's Mbappe. Howson kept his eye on it, and he's there. Well, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Mbappe receives him in a wide position. Gerrard. Marcelo is one of the key ingredients in the team's attack. Now it's Berbatov. Gerrard. Ball played for Conte. Now it's Berbatov. He won't be happy with that one. Messi, and he's found a way. আহা ডাবল টাচ নিতে গেছি Work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Well, I think it's good. লাইক সিরিয়াসলি ভাই এরা কেমন কি I'm sure it won't deter him either. And here's Dembele. Conte. আরে কান্তে Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. সিনিয়র ভাবছিল আপনি তো নিজেই বাচ্চা বানাই দিছে কি করার A goal here just before half-time could mean a great deal. Oh, that's a key interception. Marcelo. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Now this could be a chance. অফসাইড বুফন ভালো সেভ দেয় না তাই এই নতুনটা জিয়াদ বা নিকন তোমরা কেউ আসো নিকন কি আসো ওই ফেসবুক পেজের সরি গ্রুপের লিংকটা দাও তো Well played. Conte. Gerrard. আর গ্রুপে কে কি করছে আমি গ্রুপে যাওয়ার সময় পাইনি Tearing teams apart. And he's managed to get free. নাইস গোল নাইস পাস নাইস কম্বিনেশন মেসি কি অ্যাঙ্করিং ইনস্ট্রাকশন দিছেন To give his side the না ultimate lift before. And that is all they have time for. জাকারিয়া আপু কেমন আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাইয়া আপনার কোনো আচ্ছা গেল Anybody's game here. আমি কিন্তু জার্মানি সাপোর্টার গুড नाइस आंते भी लाइक हम इंग्लिश के हाथों गोल नहीं करेंगे Played right into their hands. So no wonder they've got their tails up at half time. Borussia Dortmund can be चलो really आई satisfied थिंक there. मेसी का एंकरिंग भी So नहीं far, है so भी good for नहीं them. And it's 1-0 at the break. এই ফার্মিন লোপেজের সব সময় ফর্ম কেন ডাউন যায় চলো Substitution for Borussia Dortmund. Number 21, Dembele. Number So 9, into the second half. Messi. Coming Well, on my the field, advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. number 8, Anis. Looking to play him in. This is Rui Costa. Plays it at Berbatov. And collective relief. আপনি কি হ্যাঁ আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করি And this is why almost every team presses from the front these days, Peter. If you get it right, it creates more chances. আমার পেড কার্ড না ভাইয়া সব ফ্রি হাই আসছেন আপনি মানে
পেড কার্ড আছে বাট উইদাউট ইনভেস্টিং। And here's Owen. Borussia Dortmund come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, Head. we're certainly going Nice. to see a change in personnel. We'll see if মেসেঞ্জার গ্রুপ changes লিংক with it. দেওয়া হয়েছে, জয়েন যারা হতে চান হয়ে নেন। The Marlin kept আচ্ছা away আমি বুঝি না and কেন it কি is সমস্যা। reclaimed easily. Marquez does really well to win the ball there. Owen receives it in a good position here. Decent হোয়াট এ গোল উলি। and he's stuck it away. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. আপনি ভালো খেলতে পারবেন, চলে যান। আপনি এখানে কি করছেন? It's প্লিজ quite fabulous. লিভ। All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. কাউকে কোনো ফোর্স করি নাই থাকার জন্য। যা থাকতে ইচ্ছা হবে থাকবেন, না ভালো লাগলে চলে যাবেন। আপনার কাছে শুনতে আসিনি আমি। Now's the time to get it done. Howson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. আমি কখনো বলিনি We আমি expect ভালো better খেলি, and বেস্ট so খেলি। key. Gerrard সো যুক্তি আসে না আপনার সাথে wins the duel this আর্গুমেন্টে time. যাওয়ার। Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next substitution. The Marlin makes the interception. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. হোয়াট ইন্টারসেপশন ভাই। Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Brazil clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And claimed it back swiftly. Ernest. And here's Cantona. Cantona! কি মারলো ক্যান্টোনা? Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, there's a bit complacent there. টক্সিক মানুষ না থাকলে কিভাবে বুঝলেন ওইগুলোর নাম দেওয়া লাগবে টক্সিক? বুঝেন নাই? Maldini. থাকছে আছে বিধায় আপনি নামটা দিতে পারছেন। এক্সিস্ট না করলে তো নাম হইতো না, There's a sharp little ball here. বুঝছেন? Rijkaard. সচিল Tries to pass it through. Added time. Owen providing an outlet on that flank. Chance! এটা ক্যান্টোনা কি ফিনিশিং ছিল? Every bit the assured keeper. ক্যান্টোনা হোয়াট দ্য হ্যাক ফিনিশিং, হ্যাঁ? Borussia Dortmund are walking off satisfied with their day's work. A result no less warranted, no less deserving of their efforts. A job done in a highly professional manner. Hello, Ernest everybody, and claiming the man of the please match join me in award. wishing And there is ক্যান্টোনা very চাইলে little কিন্তু room এটা for গোল argument. দিতে পারে। fan club members. আরে আমি গেছি স্কোয়াড Reflections on what দেখার you've জন্য। seen, Jim? I think we just saw a team. ও ফুল টাইম চলে গেছে। by playing চিল চিল, আমি চিল। मैसी भी लाइक या मैं पिघल गया এত কয়েন স্পিন দেনি পিক পাবেন না ভাইয়া, আর দরকার নাই যে বক্সে, সেই বক্সে তো আমি খরচ করে লাভ নাই, বুঝছেন না? নিকনিক দেখলাম যে জিয়াদ কই গেল, চলে গেছে নাকি? আমি এসএমএস করতে পারিনি। কি ব্যাপার, আপনি কি কারো এসএমএস কপি পেস্ট করলেন নাকি? হ্যাঁ, ক্যান্টোনা ফার্স্ট উইকে অনেক ভালো খেলছিল, এখন এভারেজ খেলে, তাই? আমার ক্যান্টোনা তো দেখেন তাহলেই বুঝবেন, ভালোই খেলে সবসময়। রাফা ভাইয়ের সাথে খেলছি, হারছি, জিতছি, শেষ।
দেখছেন আপনারা, কি জানি গ্রুপে দেখে এলাম একজন গালাচ্ছে, বার করতেছে। পারিবারিক শিক্ষা আসলে, যে যেরকম ওই শিক্ষায় বড় হয়েছে তারা ওরকমই করবে। কোনো ভালো ঘরের ছেলে পেলে কখনোই গ্রুপে এরকম গালাগালি করবে না। গালাগালি করা কখনোই ভালো বিহেভিয়ার হতে পারে না, ঠিক আছে? Well, it's a formation, this, Jim, with a packed midfield, isn't it? Yeah, and it allows for a lot of flexibility, Peter. You know, combative without the ball, expansive with it. It's a system that's naturally going to ask an awful lot from your central striker. But also... And Messi! What a wonderful goal! Well, once more... মেসেঞ্জার গ্রুপে জয়েন হই না। আমি গ্রুপ খুলতাম না, আমি জানি গ্রুপ খুললে এগুলা গ্রুপের মধ্যে কিছু কিছু পাবলিক আছে আজগুবি ময়লা আবর্জনা মানে ছড়াবে। হ্যাঁ, কি রে তুই এখন লাইভ শেষ তোর? তো এই জন্য আমি করতে চাইনি, তারপরে সবার রিকোয়েস্টে পরে একটা ক্রিয়েট করলাম, তারপরে দেখি ওই সেম কাজ খালি রাখছি। আমি ওভাবে যাওয়া হয় না, সময় পাই না। They need to play this quicker in transitions like this. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. কি সমস্যা? And the keeper has reacted superbly there. Dembele really must be thinking what he has to do to score there. Now that's well seen too. Conte. Oh, now here's an interesting matchup. Madrid really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot, But with something up their sleeve. yeah, they clearly feel they can What a pass! attack thanks to their বাজে pace. পাস। Taken back almost at once. Raul. Oh, that pass isn't the best. And he was quick to react. Dani Olmo. Belletti. Scholes. It's Raul! নাইস নাইস গাল। Not a bad try by any means. Well, he's missed a very Big good chance hand, there. He Tofik. might have got a little too much on থ্যাঙ্কস। And here's Cantona. Dani Olmo conjures time and space where few can. Conte. That's been intercepted. That was well played, well stopped. The pass is intercepted. And it's Gerrard. Now it's Cantona. Scholes. And it's Olmo. Pele. Oh, played right into his path. That's an excellent interception. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Cantona Aha. to make it happen for all his good intentions. And again, they run up against stubborn defending. Cantona. There will be 1 Raul. minute added time. Scholes makes a dash for it. And this is Pele. Can he? কেমনে Well taken. ভাই কথা এগুলা? They have done it. They have their equalizer. Well, they were starting রাত to 2টার সময় তো জার্মানির খেলা আছে। Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. And that is indeed the final act. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So, nothing in it, Jim. What do you think? Well, it's definitely been a game where both sides have tried to play to their own strengths, and I suppose neither side would be particularly unhappy with this scoreline. I suspect, Peter, the two managers will be keen to urge কালকে patience. আর্জেন্টিনার খেলা, আরে না কালকে না 22 তারিখে। Well, it's been কালকে তো intriguing 21 so তারিখ, far, মানে and আজকে তো it's রাত been 12টা থেকে 21 তারিখ শুরু হয়ে গেছে। pick me up in the second half. The second half
is up and running. Cantona. Well, that is one way to stop him. Marquez. Now Howson. Marquez. Marcelo charging forward down that flank. না ডিনার করিনি বেস্ট ফরমেশন ফর লং বল কাউন্টার 4-3-3 That is Kante. Stood up well to him there. Scholes. Great ball if he can get there. And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer. Tries a shot! নাইস গোল ক্যান্টোনা Oh, Borussia Dortmund! And they're back in front. The movement so precise, the finish sumptuous. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. कैसे हो भाई लोग চলো 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 লেটস গো ডিফেন্স করতে হবে কমেন্ট দেখেন না কেন কারণ খেলছি বললামই তো বেস্ট ফরমেশন 4-3-3 কালকে এক্সাম আছে কিসের এক্সাম আল্লাহ হাফেজ ভাইয়া কালকে ফুটবল খেলতে গিয়ে চোট ফাটাইছে আল্লাহ From both sides. দেখে শুনে খেলাধুলা করেন ভাইয়া We've been waiting for. Coming on the Gerrard. field, number 15, Looking to Cristiano pass their way up Ronaldo. the pitch. Number 14, He's going to be disappointed with that. Francesco Totti. Number 17, Dirk Kuyt. Substitutions Kuyt. taking place. Looking for options for movement. And he's made sure that's not getting through. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Passes short and sharp. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Looking to play him in. No, that's been intercepted. Conte. And that interception was most necessary. That's great. Great chance! গোলই হয়ে যাচ্ছিল The difference is still one, but only just. He really didn't cover himself in any glory. His finishing let him down when he needed it most. And it's Totti. Somewhat off target. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually... Oh, he's gifted it to the opposition. The ball's gone astray. Maldini spots it and intercepts. Kante gets across and deals with it. Borussia Dortmund close now to seeing this one through to the end. Oh, that looks a cracking ball. ইনসেন লেভেলের পাস ভাই মার্সেলো क्या অ্যাসিস্ট था Drew up and in charge and কিউসি things এখন are গেম প্লে looking বাজে pretty হয়ে good গেছে forward now. ডিফেন্স পুরো ওপেন হয়ে যায় হ্যাঁ ডিফেন্স তো ওপেন হবে Formality, কিউসিতে high on a সবসময়ই তো certainty. আমি He দেখে is আসছি যে truly in the zone. Oh, ডিফেন্স that's পুরো excellent ফাঁকা composure চান্দের because the মাথায় উঠে keeper গেছে is হুদাই গোল খাইলাম এরা কি হলো good finish. আজগুবি Deep, deep আলহামদুলিল্লাহ ভালো ওয়ান শট আপনি কেমন আছেন close to certain as can be. তাও খারাপ ফার্স্ট লাগবে দোয়া করবেন ফিয়ামানিল্লাহ ভালো করে এক্সাম দিয়েন was highly unlikely to miss that. ওয়ালাইকুম আসসালাম তুষার ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন জিয়াদ ঘুমাতে যাব কালকে উঠতে হবে ওকে ওকে ঘুম দাও বৃষ্টি পরে পালাই ওকে যান নিউ মেসিটা কেমন ভালোই ব্লিচ কালার ভালো এবার কিন্তু নিকনের সাথে খেলার সুযোগ আছে তাই নাকি
নিকন তো চলে যাবে শুনলাম। একটা ফরমেশন সাজেস্ট করেন কিউসি কারেন্ট। আমি একটা ফরমেশনে খেললাম, মানে ট্রাই করছিলাম 4-3-1-2, দেখেন ট্রাই করে। ক্যারে পাইছি জানো ভিনি ফ্রি স্পিনে, ওয়াও। আর সবচেয়ে হতাশাজনক শুনবা, আমি খেলতে দিতে পারিনি, আমি স্পিনই পাইনি। কেমনে মারবো, টাকা খরচ করতে পারবো না ওই কয়েন ওই বক্সে। এ কি করতে চাই আমি একটু জানতে চাই। 1 মিনিটে হ্যাক করবে? क्या ये हैक करेगी? हैकर है मेरा ओपोनेंट। It's my opponent is a hacker or not? দেখি কতক্ষণ থাকতে পারি। ঘুম দাও ঘুম দাও, সকালে ওঠা লাগবে, হুদাই জায়গা কিলাম, ঘুম দাও। রাজশাহী ঘুরতে যেতে চাই, টুরিস্ট স্পট কি কি আছে সুন্দর? Substitution on the field. Number 7. খেলতেছি, খেলা শেষ করি। Madrid have turned to their bench and we're going to have a Coming on the substitution. field. Madrid Number give themselves... 24. And that will be the final act. না 4-2 তে What a খেলি না। game, what a show. Both ইনস্টার sides were রিপ্লাই দেন bustling না mad কেন? about their নাফিজ business, and রহমান। that has turned it into quite a spectacle. সুযোগ It's পাইনি the ভাইয়া। sort of game after which you feel it's a shame anybody ফরমেশন had to হলে lose. চলে না, নিজেরও ভালো খেলা ট্রাই করতে হয়। তা ঠিক। Borussia Dortmund really were very impressive in the way they found pockets of space in those key areas. They were able to get the runners in. রাজশাহীতে আপনি ঘোরার মতন সবচেয়ে নাম করা জায়গা, পদ্মাতে আসতে পারেন, তারপরে হচ্ছে টিবাদে যাইতে পারেন, ওই আইবাদ আছে ওইখানে যাইতে পারেন, তারপর মুক্ত মঞ্চের এখানে আসতে পারেন, এই তারপর ওই যে সাপিনা পার্ক আছে একটু আউটসাইড, ওইখানে যাইতে পারেন, দিয়ে জিয়া পার্কে যাইতে পারবেন, আর কোথায় কোথায়, তারপরে হচ্ছে ইয়াতে যেন নাম ভুলে গেলাম, এগুলো জানেন। আপু শুড আই চেঞ্জ মাই প্লে স্টাইল কারণ এলবিসি নাকি হারাম বল? অবভিয়াসলি লং বল কাউন্টার, নট হারাম বল। রাজশাহীতে নাকি আমের ব্লিস্টি হয়, কি ব্লিস্টি কি? সুইডেন 1 দিছে, অ্যাটলিস্ট ভালো তো। সায়ান ভাই আছে কি নাকি গন? নাফিস ভাই ইনস্টাতে রিপ্লাই দেওয়া হয়নি, সুযোগ পাইনি, দেখলে রিপ্লাই দিব ইনশাল্লাহ। ও আছেন আপনি এখন ফ্রি নাকি, তাই বলছি কাজ আছে নাকি এখনো? আজকে সারাদিনই খেলিনি, সুযোগ পাইনি খেলার, কারেন্ট ছিল না তার মধ্যে। আজকে কারেন্টের কাজ চলছিল, দিয়ে কারেন্ট ছিল না, তারপর কারেন্ট আসছে, তা আমি পড়ছিলাম আজকে, পড়তে পড়তে তো ভাবলাম যে পরেই যাই, আজকে তো রাতে কোনো খেলা টেলা নাই। এই ফ্রান্সের সাপোর্টার কি আবার, কি খবর? আমি ফ্রান্সের সাপোর্টার না, তুমি হচ্ছে পোল্ট্রি পার্টি, আমি তো না। এত মেসি পাইছি তাই গুড, ভালো খরচ করছেন তাই ভাবছি, আমি ওই বক্সে খরচ করব না, অনেকদিন পর নয়শো বা বিজি থাকি, লাইভ দেখতে পাই না। ও প্রবলেম নেই। হ্যালো রিকি ভাইয়া, হামফ্রি বিনামূল্যে আছে আপাতত। আচ্ছা রোনালদোর গেম কবে? রোনালদোর গেম কবে বলতে, ও পর্তুগালের ম্যাচ কবে? এইটা কার আইডি? আপনার নেই? ইয়াপ, হেই নীরব, এটা আমার আইডি। পড়ালেখাও করেননি কি মনে হয়, মূর্খ মানুষ। আপু আপনার নিজ বাড়ি কোথায়? আমার 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 নিজ বাড়ি রাখছে ভাইয়া। লাইভে আসা ইনস্টাগ্রামে রিপ্লাই দিয়েন আপু লাইভে শেষে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার আইডির নাম কি ভাইয়া? এসএমএস দিয়েন যে আপনার নাম, ইয়া নাম মনে থাকে না, অনেকে এসএমএস দেয়। Yeah, Virgil van Dijk.
He's just about I don't unbeatable know. in every department. Cancel Peter. can He's keep strong, লাগে হয়ে he's গেছে quick, he's totally dominant in the air, and what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. I wonder whether that has anything to do with you being a defense. নাইস গোল Brilliant! Well, this ইটস is already নাফিস looking rather আমি কি obvious বললাম for the ও আচ্ছা opposition. ঠিক আছে And a ও player আচ্ছা of হ্যাঁ his হ্যাঁ quality এর can নাম open ঠিক up আছে the scoring with a brilliantly classy finish. It could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. Looking for options for movement. And it's Kimmich. And here's Mbappe. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Nice bit of trickery. He's shifting. আরে ছি মিয়া And they're back on the ball. ওরে তুমি তো সেই খেলছো মামা সেরা খেলা দিছো They're really getting no time to think on the ball here. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Dembele. He steps in, and that's the end of that. He's going to be disappointed with that. Conte এত সময় নিচ্ছে কেন aimed beyond the defence. Now it's Gerrard. পাস 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 ডেম্বেলে পাস Akanji. You Always, need to very pass. imposing presence at the back. আই Messi. Oh, that's nice. Referee's had a good look and given a corner. এই ফুটবল ইউজার আপনার মেয়ে ফ্রেন্ড আছে নাকি থাকলে আমাকে একটা নাম্বার দিও অস্থির রে ভাই যদিও থাকে আপনারে আমি কেন দেব Maldini attempts a clearance. And now they can spring out of defence. হোয়াট The pass is intercepted. But they've got it again. He won't be happy with that one. Borussia Dortmund really should be happy to let this half run out now and go again second. Well, that looks a decent ball. Nice interception. His positioning was spot on. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Now it's Dembele. That has ended up in no man's land. Now it's There will Messi. be 1 minute Now it's added Dembele. time. Messi finding himself in space. And he shot! হাউ আমার ডিফেন্ডার কি করছিল AC Milan are all square. One sweeping move executed with... And that is all they have time for. আশিক দা ললিপপ বিগ ফ্যান Thank you. Well, Jim, they've both had their moments. সবাই এত সুন্দর সুন্দর নাম কেমনে পান আপনি মেসেজ রিপ্লাই বললাম হ্যাঁ দিব নি ভাই লাইভ স্ট্রিম শেষ করি Who's ultimately going to win it? It's anyone's guess still. Borussia Dortmund are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the হাউ score. গোল মিয়া আজ Takes a গুবি shot. ক্লিয়ার করতে পারে না এই বল Oh, Milan! And the comeback is complete. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden... Chance! নাইস অফসাইড না তো ওয়ালাইকুম আসসালাম আশাদ ভাইয়া Time at all. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. That was a given. It always was.
Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. Borussia Dortmund dragged themselves back again. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. And he's found a way to Cantona! হোয়াট Oh, he has ভাই এরা কেমনে কি Dembele being hunted in packs. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Van Dijk defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, well played, well sorted out. Looking to pass their way up the pitch. And this is Messi. Oh, lovely bit of skill. Delivers the ball. Easy enough for the কিছু goalkeeper. বলার নাই আসলে ওরে ক্যান্টোনা কেমনে মিস দেয় ওরে That has been cut short. স্ট্যান্ডিং ই মারছিলাম ওই কাল হয়ে গেছে কিভাবে আমি জানি না And here's Dembele. মাঝে মাঝে আমার শটের এই সমস্যাটা হয় খুব বিগার লাগে এই জন্য যেটা মারতে চাই না সেটা হয়ে যায় Now it's Messi. ওইখানে আমি দিতেই চাইনি সেখানেই দেয় Now it's Dembele. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans পাস দিয়ে ভাই ভাই সাবস্টিটিউটের দরকার টাইম ভুল হয়ে গেছে আমার 5 minutes left on the clock. Akanji deals with that comfortably. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Chance! লাইক সিরিয়াসলি Wow, that's crazy! Oh, that has got to be it! This has to be it! The lightness of step. আব্দুল্লাহ ভাইয়া ওয়েট করেন ফ্রান্সের প্যাক নিয়েন না Yeah, that's what the game is all about. Excitement and এগুলো ভালোই লাগে না ভাই কখন আমি জীবনের ভুল সাবস্টিটিউট ক্যান করে নি তখন ধরো Match ball. he has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this. আজগবি লাস্টের দিকে এসে গোল খেলে এত বিগারটা লাগে এখন করছে ডিফেন্স অন আমি শিওর আমি জানি তো Substitution for ও Borussia. না ভাই লেট হয়নি Number 17, Cantona. Number 21, So we have movement on both benches. Milan look like they've won it, Messi. but it's not Number over yet. 26, Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question. How long is there left, including stoppages? 18, Mbappe. কোনো ফাউলও দিল না টাইম আউট হয়ে গেছে 0 মিনিট দিছে Borussia Dortmund pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately they take away nothing. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? And Well, in now, all honesty, please Peter, turn this towards would have কি been বল seen as a special very winnable presentation game. featuring কিরে গিরে বলে কই চলে যাচ্ছিস তো কি কিরের পর কি বল হ্যালো নব মাস্টার
এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ব্রাজিলের নেক্সট ম্যাচ কার সাথে? হারবে জিতবে ভাই, খেলা নির্বাচন, খেলাই বলা যাবে। স্কটল্যান্ডের সাথে বলা যায় না, কি করে বলবো? খেললে আমি যদি সব প্রেডিকশন দিয়ে বলেই দিতে পারতাম তাহলে তো হইতোই। বাংলাদেশে এসব বাংলা এবার ওয়ার্ল্ড কাপ নেবে কি বলেন? হ্যাঁ একদম, ব্লিচ কালার দেল পিয়ারো। মেসি, রোনালদো আর নেইমার। মেসি, আরিফ সর্দার। যেটার জন্য ইন্ডিয়া আসছে ওটা ডান না, আলহামদুলিল্লাহ, দোয়া করি। ফিয়ামানিল্লাহ। ভাই করে কি রে ভাই? হ্যাঁ মেসি ফ্যান আপু থাকেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। ক্যান্টোনা স্ট্যাটিস স্কিলটা দেখাও। ওকে, ম্যাচ শেষ বা ম্যাচের মাঝখানে যদি সুযোগ পাই দেখাবো না, নাহলে ম্যাচ শেষে দেখাবো না। So bring it on. Height, expectation, emotion. ভালো জার্সি এরকম কোনো ক্লাব বা ইয়ে বলেন আজকে দিলে কম, নেট ইস্যু কম হইলে আই থিঙ্ক দিলে কম হয়। These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. Well, we're on the way. Giorgio Chiellini, now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism. And the shots! Superb goal! Well, once more, কয়েন সেল করেন না? না ভাইয়া, যুবরাজ ভাইয়া, আমি কয়েন সেল টেলের মধ্যে নাই। The movement so precise. ইচ্ছা আছে চালু করার, বাট নিজের কার্ড থাকতে হবে, নাহলে ঝামেলা। They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So a breakthrough already. Now it's come to nothing. Looking to play him in. কি ক্যান্টোনারে বল Deception. করা উচিত ছিল। His way through. And the shots! আর মারলো ডেম্বু, মারার জায়গা পাইলো না। আই থিঙ্ক সুযোগ ছিল না ওর কাছে। Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. First quarter of an hour gone. Now it's Messi. Edmilson. Suarez running with the ball. Now it's Dembele. Howson is the team's great visionary. Marcelo. Cantona receives it in a good position here. Now it's Messi. Oh, he's going to be disappointed with that. Edmilson. That's Gerrard. He's a sharp little ball here. He's found a way through. What a finishing, Messi! What a finishing, bro! A quite incredible spell. Gerrard, হ্যাঁ, Flying. কি জারেড ছোট্ট That really is quite মিস করে fabulous. অনেক। এই যে রিসেন্ট যেটা 5টা খেলার ওই যে ওইটা না, ওইটা না, আগেরটা যেটা থার্ড ইউনিভার্সিটি যেটা ছিল ওইটা। মেসি কি ফিনিশিং ছিল এটা! হরিবল ডিফেন্স বাই অপো। ওকে, দিলে তো ইউটিউব স্টুডিও থেকে সেট করা লাগে, তাই না? দিলে না তো, রাইট ফুট দাও। হ্যাঁ, মেসি ইজ মেসি ব্রো, ওর সাথে কোনো তুলনা হয় না। Substitutions taking place
Bangladesh can now introduce the first of their substitutes. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Marcelo, he is always looking to play quality balls. That has not gone well. Now, can they get him away? Gerrard looking to receive it in space. Whatever he had in mind, that was not it. And this is Forlan. Gerrard. Messi looking to add to his goal. Threads one in. And he's seen that early. Used a certain sixth sense. There will be 1 minute added time. Good Gerrard! And that marks a high-octane end to the first half. না ফ্রি ফায়ার খেলি না ভাইয়া, অনেকে দেখি সেট করে স্পেশালি যারা ইংলিশ স্ট্রিমার কিন্তু অ্যাকসেন্ট ভালো না, ডিলে দিয়ে অটো সাবস্টিটিউটস অন করে। আচ্ছা Firmly in control at the break. 2-0 the scoreline. বুঝছি, এবার আর ভুল করছি না বাপ, থাক আমার দরকার নাই ওদের। ও আচ্ছা, আমার কাছে ক্যান্টোনার স্ট্যাট দেখতে চাইছিল একজন, দেখাই দিচ্ছি। অ্যাটাকিং অ্যাওয়ারনেস 91, বল কন্ট্রোল 91, ড্রিবলিং 92, টাইট পজিশন 92, লো পাস 83, ফিনিশিং 93, কাল 87, স্পিড 85, অ্যাসেলারেশন 97, কিকিং পাওয়ার 95, সো ইউ ক্যান সি ইট। ওকে, উলিকে এসএস খেলার Substitution. আগে খেলায় এই ইয়া খেলাই, ক্যান্টোনা খেলাই, ক্যান্টোনা বলছি কেন, Number 21. স্নাইডার খেলো। Number 17. Oh, good read. That's great কখন থেকে আমি পাস দিচ্ছি, কেন পাস হয় না আমি বুঝলাম না তো, এই জিনিসটা কেন আমার সাথে মানে টাচ হচ্ছে না। ফোন যাতা ফোন হলে মানা যায় ভাই, এই ফোনেও এরকম হলে সাফার করতে খুব। Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. And here's Suarez. And here's Dani Olmo. Dani Olmo really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, Oh, just a keeper now. ভাই লাইক সিরিয়াসলি ফাউল হয়নি? He was strong and firm. Edmilson. Looking for a runner. That's good vision. Nice interception. কেমনে ফাউল হয়নি ওরা? Bangladesh appear to be happy to let their front players stay up front all the time. well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And here's Dani Olmo. Can he finish? Delicious from Dani Olmo. Oh, it really is a finish of the highest order. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Just one in it now. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the deficit has now been halved, Peter, and because of that, it seems to have developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. Good play on the left-hand side here. Now it's Dani Olmo. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down. ভাই কি ট্যাকেল দেয়া দিচ্ছে। Things might change for you. And he's had it nicked away. Knocks it into space. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball.
Schlotterbeck. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Xavi Alonso. Borussia Dortmund moments now away from seeing this one out. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There will be Glitch 1 with the minute added rangefinder time. there, and evident annoyance. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Referee looks at his watch. এই ফোন সেল দিয়ে ভালো একটা অ্যান্ড্রয়েড বা নিউ আইফোন বাই করেন 14 প্লাস ভালো হলেও তুই They have held on in a difficult watch for both sets of fans. A truly emotional roller coaster. ক্যান্টনের রানার্স কম রুমিকে করে ঠিকঠাক Well, Peter, this was রান মেক করে ঠিকঠাক অ্যাওয়ারনেস কম হলেও রান মেক ভালোই করে football, but I actually found it very enjoyable. A game that was constantly on মাঝে the edge, মাঝে as both sides disappointment went full pelt trying to win করে this. ফোকাস গোল মাত খাও ওকে সরি 2-3 বছর পুরনো হ্যাঁ ক্যান্টনা আর গার্ড মুলার বেটার কোনটা মুলারও ভালো খেলে আমি খেলাইনি ওরে বাট দেখছি ভালোই খেলে আমার কাছে ক্যান্টনার স্কিল গুলো ওয়েট ম্যাচে করি তারপরে দিচ্ছি দেখাচ্ছি সুদীপ ভাইয়া অ্যাডিশনাল স্কিল আই নো ওয়েট সবার হয়ে যায় আমার ফক্স ইন দ্য বক্স খেলানোর অভিজ্ঞতা নাই ফক্স ইন দ্য বক্স আমিও খেলাইতাম না ক্যান্টনাক দিয়ে খেলানোর পর আই এম স্যাটিসফাইড ও দিয়াই নাই ওরে আমি আর কোনো কিছু দিইনি মনে নাই আমার অফ করার পর শান্তি হ্যাঁ এটা ঠিক এসে অফ করার পর শান্তি প্রো আপো কালকে গ্রুপে পিন দিয়েছিলাম কি 100 টাকা দিয়ে নিব মানে ও আচ্ছা দরকার নাই নুনেজ ভালো না আমিও নিয়ে আসে তো খেলাই না আহামরি ভালো খেলে না আহামরি না তো ভালোই খেলে না আমার কাছে ভালো লাগে না খুদাই কেউ টাকা খরচ করে দেন না The tone for this game is well and truly set. So things are underway. Well, it's not very often that we single out the team's goalkeeper as their most influential player, but I suppose we can make a special exception for this. Chance for a shot! They've scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Simplicity itself. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Looking to pass their way up the pitch. Knocks it into space. And the shot! Goal! A quite incredible spell. They are... সবাই আমাকে বললো নুনেজ ফ্রিতে দিচ্ছে আমি তো দেখলাম না ফ্রিতে তো দেয়নি নুনেজ So that's 2 now without reply. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Marquez. Messi. Dembele, a player so deservedly decorated with praise and glory. Spread it left. And he's managed to get free. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Marquez calmly anticipates. Costa Curta. Messi, who does have an assist to his name. Rijkaard. And it's Marcelo. Marcelo getting forward.
Bergomi does really well to win the ball there. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And here's Dembele. Marcelo. Gerrard delivers. Vitinha. Kante wins the duel this time. And reclaimed it in a trice. Schlotterbeck clears. Now it's Shevchenko. And this is Bale. Well read, nice interception. Dembele. That is good alertness. And it's Azar. Howson. Played back to the goalkeeper. What? Vitinha. He's being urged to shoot. And Messi! Ah, क्या यार Get it all wrong. वालिया কি The referee says ওয়ালিল্লাহ that is the first half. আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন Strong opinions on the first half. হৃদয় অন ফায়ার আলহামদুলিল্লাহ ভালো এত রাইতে গেম খেলতেছেন নাকি আপু না Another one and kill the game off. গল্প করছি হ্যালো কৌশিক ভাইয়া কি অবস্থা কেমন আছেন Maintain the purpose levels. চলো I think they'll get another Change. chance soon enough. Borussia চেঞ্জ Dortmund করুন firmly in দুইটা control গোল at the খাওয়ার break. 2-0 the scoreline. ভালো না আপনি আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনার কাছে 105 এর স্মাইকেল আছে কেমনে ট্রেনিং করালে বেটার না আমার কাছে 105 এরটা তো নাই Cantona. Number 21. Away we go again. Number 9. Messi. Nicely weighted ball. He's free. Shot! এইটাই ভাবছিলাম কেন জানি আমি গোল খেয়ে যাব It is an explosive start to the second half. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. A shift in momentum perhaps. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. And it's Gerrard. Koeman gets the foot in and wins the ball. And here's Mbappe. Oh, well played, well played. That pass has been well intercepted. Ernest tries to pass it through. আরে অফসাইড Get himself offside. ওয়ালাইকুম আসসালাম আফিফ ভাইয়া নুসুতি ফ্রেন্ডলি খেলবা কবে আজকে মেবি আর ফ্রেন্ডলি খেলবো না আজকে ডিভিশনে খেলবো Schlotterbeck is someone so often referred to as the defender's defender. Just about up to the hour now. So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. And that is a little undercooked. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. That has not gone well. This is Owen. Owen really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Quality ball. Now this could be a chance. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And this is Bale. Excellent challenge there, uncompromising. And it's Gerrard.
Now it's Kante. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the আহা great escape. এরকম পাস দেওয়া উচিতই না ভাই This looks sharp. Well timed, excellent interception. চোখ বন্ধ করে ক্লিয়ার কর Milan really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Will be 1 minute added time. Messi. Referee looks at his watch and তোমার blows মতো his whistle. ক্রিকেটের সাথে ফ্রেন্ডলি খেলার Well, that was জন্য close. নর্মাল শট Both মারো sides playing their part in a great game of football. কারণ A কালকে real ride আপনার that সাথে had দেখা হলো almost ডাক glued to দিলাম our কিন্তু seats আপনি from the শুনলেন very না beginning. ও And we come কি to you কষ্ট now. So there it is. What struck you most about that? Well, Peter, this was probably more slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went. Nusu Apu doesn't give a damn about কি করতাম হোক থাকুক হোক থাকা ভালো আমি তো প্র্যাকটিস করছি খেলা শেখার জন্য কোথায় যোগাযোগ করব আপাতত খেলা শেখার জন্য আগে ডলার দিয়ে মানে বুকিং দিতে হবে আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে দেন খেলা শিখাতে পারি ঠিক আছে মিষ্টি আই নিড ঝাল আপনি ইমাম ভাই শিহাব ভাইকে চিনেন শিহাব ইমাম ইমাম ভাইকে সৌদি আরব যাইতে হবে কেন আচ্ছা এর সাথে মেসেজ দেবো তাহলে একটু দেখবেন প্লিজ ও আরে বাপরে ঠিক হ্যাঁ নরেন্দ্র নেইমার কার হাতে ওয়ার্ল্ড কাপ দেখতে চাও মেসির হাতে আমি ভাবছি স্মার্টে সুইচ করবো অ্যাডভান্সে মাঝে মাঝে ডাবল টাচ হয় না ইজি প্লেস ও আচ্ছা হ্যাঁ চিনি বলতে ওইরকম ভাবে কোনো চিনা নাই দেখছি ভাইয়ার আপু আপু ভাই হিসাবে কি আপু ভাই হিসাবে তো এমনিতে খেলা শিখাইতে পারে ও ভাই হিসাবে আচ্ছা আচ্ছা সৌদি আরব মঙ্গল গ্রহে খুঁজলেই পাবেন সমস্যা কি চলো লেটস গো মুখটাই নষ্ট হয়ে গেল হ্যাঁ আচ্ছা নুব মাস্টার ভাইকেও তো চিনার কথা নুব মাস্টার ভাইকে হ্যাঁ চিনি কি বলেন আপু কি বললাম Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Milan. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So it's down to business here. Well, they do call it the beautiful game. What and the man the we see hell, before us boss? now personifies all that is good about it. He is no Messi. Oh, the ball's run loose. It's Totti. Milan definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, I think the opposition might see some trouble. Messi going face to face with his great rival. Aims beyond the defence. Oh, look at the space here. Messi! Now who's going to... Oh, it's করেছি and that is wildly off target. Well, at least he was in the right position and he reacted quickly enough. The manager will like that. Now
Now it's Messi. He's a sharp little ball here. Threads one in. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Cantona really was well marshalled there because he was denied the opportunity to... And he shoots! And the assistant referee has his flag raised for offside. Marcelo has it out wide and in space. আরে ধাক্কা দিতে দিতে চলেই গেল মার্সেলো। Now it's Cantona. Messi. Now it's Kante. And it's Gerrard. 0-0 still. No lack of chances though. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and... Cantona! নাইস গোল ক্যান্টোনা। Oh, Borussia Dortmund! Whoever is in his path, he will always find a way. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Borussia Dortmund have taken the lead. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Milan have it back and can go again. That's positional goals, the utilisation of space. The most accurate pass. Totti with the cross. And it's hoisted clear. He's had a shot! হোয়াট এ সেভ। And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. আমার সাথে বিলাইও। With the corner. There বাহ first. আমার ভক্ত যে প্রকৃত ভক্ত। Impressive. ওরে সেভ দিছে। Ball now, and there's a chase on to কি retrieve it. সেভ মামু, মামুর বেটা ভালো সেভ দিছো। এ ভাই Well read. ক্লিয়ারই তো হচ্ছে না। Dembele, a player who needs no introduction. And that signals the end of the first period. A very ওয়ালাইকুম আসসালাম competitive half with just শাফিন the ভাইয়া। one decisive moment. It's been compelling stuff. Borussia Dortmund coming in at half-time, leading by 1-0 to nil. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps, that's not too much to ask. Borussia Dortmund have made the crucial breakthrough and they're looking pretty satisfied at the break. আমার দিকে কিছুই সেভ দিতে পারে না। আপু কি আইফোনে গেম খেলেন? জি ভাইয়া, মাস্ট বাহাদুর। Substitution for Borussia Dortmund. অনেক বড় ভক্ত না? Number 17, Cantona. Down to business again. 21, Dembele. Borussia Dortmund can do themselves a massive favour by grabbing another one here. On the field, number 7, Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Mbappe. Number 8, Here's a man who his teammates can look to in all times. Well, that is a smashing piece of defending from him. He's had a fair tumble under that challenge. Ernest. Oh, now here's an interesting matchup. Borussia Dortmund do appear to have made a half-time change. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Oh, it's come loose.
Oh, he's been caught on it here. Takes a shot. তো বাদে তুই ওর জিকের গায়ে মারবি। Lovely pass, but can he get there? That's been cut out. Well played. Raikkonen. Your impression so far, Jim? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist. And on! Still no way through. The defending here is resolute. Pernis. And here's Mbappe. Oh, crack. And the finish! কেমনে ভাই গোল কত মিস করে? Doesn't look too happy with that. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. That has ended up in no man's land. Oh, good spread. Gerrard. Pernis is onto this. অফসাইড। Presumably for offside. ফ্রান্সের ম্যানেজার ডিস্টেন্স নাকি ওই ক্যাপেলো এখন বাদ। Borussia Dortmund are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Neither of these two want to come off second best. ও ভাই রে বুঝে গেছি তুমি জিও কি Reaction says it all. They had a real chance to tighten the screw. বুঝছি there. ম্যাচ আর যাই হোক ড্র হবে। Bout of passing here, really easy on the eye. And that has left him in a heap. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. 1-0 as we head towards the end. Oh, that's wonderful alertness. And it's Messi. Crunching tackle. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, this is a great position. That's just playing it safe and simple. And time is up. হ্যাঁ আপু আপনার আইডলকে জানা যাবে They have doggedly, sometimes frantically, ফুটবলে preserved the tightest of leads. সেদিন আচ্ছা ভাই ইমপ্যাকশনের মিনিংটা Pretty much coasted this, Peter. কি হয়েছে? Should they have done more to kill it off? Absolutely. But at the same time, you can't say they were overly exerted either. So it's a good result and a clean sheet. A bonus. না নিব না পর্তুগালের প্যাক। মেসি চলেন ফ্রেন্ডলি খেলি কয়েকটা ফ্রেন্ডলি খেলি এবার দেখেন জলবা আধা ঘন্টা পর গল্প করবো না আর একটু খেলা দেখবো দিয়ে চলে যাবো না তোমরা খাও আমি একা খাবো আছে আমার কাছ থেকে নিও আমি আর তোমরা খাবো না আর কথা হচ্ছে আমি নিয়ে নিই কারণ আছে 2000 দিয়ে আমি হচ্ছে শুধুমাত্র রোনালদোর এই কার্ডের জন্য যাব না আমি ক্রেজি ফ্যান না যেটা সত্যি কথা ভালো ঠিক আছে খেলে আমারও তেমন একটা রোনালদো আমার ভালো লাগে না এখন দেখেন আপনার কেমন কারো না কারো মেসি বা অন্য জন্য না পছন্দই হতে পারে তারপরেও কার্ডটা ভালো খেলছিল তো একটা কার্ডের জন্য 2000 কয়েন আমি খরচ করতেছি না এই নজর দিও না জিয়াদ বুঝছো সময় মতনই আমি স্পিন দেব নি তখন কান্নাকাটি করবা আইফোন 14 প্লাস ভাই আর অ্যাড হওয়ার জন্য কোনো ফ্রেন্ডলি অনেকে অ্যাড দিয়ে রাখছে ওভাবে অ্যাড হওয়া আমি ফ্রেন্ডলি খেলি না কারোর সাথে অ্যাড থাকাই হয় শুধুমাত্র বুঝছেন
হাই আপু, ইমরান খান। আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? কালকে স্বপ্নে দেখছিলাম পর্তুগাল ব্যাক নিছি, পরে ঘুম থেকে উঠে দেখি স্বপ্ন পুরা গেমে ঢুইকে দেখি আইডিতে 10 করে। এই সেম ভাইয়া, আফিফ ভাই শোনেন না, আমিও স্বপ্ন Well, দেখছি welcome যে one and all. ব্ল্যাক It's অ্যানিমেশন দিছে, going 3টা very একসাথে কার্ড nicely পাইছি, here. আমি তো কি Gorgeous খুশি। goal this evening. The তার মধ্যে spirit ওই of যে it all, আপডেট the দিবে, noise is fervent. ইয়ের আপডেট আসছিল, Atmosphere frenetic. সেজন্য ভুলে গেলাম। Peter Drury, and joining me আচ্ছা যাই হোক, here, আমি একটু our খেলা নিই। expert Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So things are underway. ওভার পাওয়ার Great স্বপ্নে shot! আমিও দেখছি, বাট আগে সব স্ক্রিন উড়াই দিই। Just to say, that আচ্ছা deserved আলহামদুলিল্লাহ better. ভালো, আপনি কেমন আছেন? Deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition and he'll adapt his game to whatever role is requested of him. I think he's going to have a huge impact on this team. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. Neymar. Nedved. Nedved was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. Cantona was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And here's Nedved, foot in. Borussia Dortmund are still trying to score a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Conte, and it's Messi. And here's Cantona. Oh, sweet feet. That's a... And Messi! আরে মেসি, And he looked every bit the assured keeper there. That's very good. You can't ask for much more than that. He's going to be disappointed with that. Shot. Eto! Goal! Inter! খেলা শুরু হয়ে গেল তো আপু, কিসের খেলা? A goal of such supreme quality, composure and class. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. So the first moment of real significance. Goes for a shot! মেসির ব্যালেন্স It's in! ইনসেন। And the lead lost no time at all. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. It's starting to look very interesting, this. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Good-looking ball. Dembele. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. জার্মানির খেলা তো 2টা দিকে খেলা শুরু কথা, এখন কেন? So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference. টুকে কয়েন দিয়ে একটা For the ইপিক lack of পাবেন, trying. ওইটা তো শিওর না, কারণ এটা পসিবিলিটি কি প্রবাবিলিটি সার্টেনলি না। সেই হিসাবে পর্তু প্যাক সেভ, কারণ এটা সার্টেনে একটা ইপিক শিওর। হ্যাঁ, এটা আপনার সাথে আমি একমত, বাট আমি ওই বক্সে আমি বললাম তো আমার তেমন একটা পছন্দ ওরকম না, তাই জন্য যাইনি। বাট যাদের পছন্দ তারা যান, আমি তো সবসময় বলি। আর হচ্ছে আমি কয়েন জমাচ্ছি, আমার ডিফেন্ডার লাগবে, আমার সিএফ এর দরকার নাই। ডিফেন্ডার আপনার লাক এত ভালো, তাই বেশি কিছু বলবো না। আরে না, ওই জন্য না, আমি কয়েন জমাচ্ছি And so we're off again. পেট্রিক ভিয়ারার জন্য। আই নিড হিম।
loose pass. Number 18. And here's Eto. Just eases him off the ball. Eto really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. However, Can goal. he get it through? Now, can they get him away? And a chance! Oh, it's fallen loose again. It's there! Well, it's hardly a great এত বাজে surprise to see him do পাস। something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Real chance! Oh, terrific save from the প্রিয় keeper. আপনি ইন্ডিয়ান টাইম Clearly thought ইন্ডিয়ার he had the টাইম beating of the ডেটটা keeper. Inter Milan বিডি win টাইম the 2টার সময় তো আমি তাই জানি। Marquez getting this one clear. Some good work on the right flank here. It's a goal kick. এটো সেই খেলা, হ্যাঁ এটা তো ভালো খেলা। আমি একটু চেক দিই বায়োস্কোপে। জার্মানির খেলা এখনো শুরু হয়নি। নামছে সবাই মাঠে। So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay Come forward on. for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants আরে to কি press হলো? as high as they can and get in the বল right দা মিয়া position মিস to do করে that ফেলছে। collectively. Played in by Eto. Corner then. শিবচিঙ্কর Corner আপুর number কি 2. ল্যাগ করতেছে নাকি? আমি তো গেমের দিকে তাকায় আছি, আমি ডিসপ্লেতে খালি কমেন্ট পড়ছি, তো বলতে পারবো না শিওর। Too much on it. আপনারাই বলতে পারবেন Easy ল্যাগ game for দিচ্ছে the কিনা। keeper. And now they can spring out of defence. Kante did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. এত ক্ষুদ্র পাস তো আমি দিইনি। Neymar. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Oh, it's a great ball here. Oh, truly brave defending. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. Owen. Werner, shot a goal! Oh, the ball's run loose here. And it's Maldini. Another pass just keeps it ticking over. And it's been hooked away. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. It's a good spell of possession, this. ই That's just playing it safe and simple. Looking to play him in. Eto. Aimed at the far side. Oh, that's a foul in a dangerous area. Well, that looks like a final warning. Still no card. Neymar is eyeing up his options in the middle. So who's he going to be aiming for here? ফ্রেন্ডলি খেলছি ভাই, কোড দিয়ে র্যান্ডমলি আপনি ট্রাই করেন, এছাড়া আর অপশন নেই। And I think we're done. Yes, we are done. Borussia Dortmund perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. Your reflections then, Jim? Well, the game plan for me to... গরম কি?
হুম, আপনার একটু ভালো হয়েছে। টিভি বক্স সোমবারে আসবে ভাইয়া, আপনি একটা না কারোটা দেখতে পাবেন না। হুম, বাঁধন খান ঠিক বলছেন, আমি আপনার সাথে একমত, কিন্তু ব্লু লক এনিমি দেখার পর থেকে একটু কনসেপ্টটা চেঞ্জ করছি, যে এনিমি থেকে আসলে শিকার জিনিসও আছে। এনিমি থেকে জিনিস শিকার আছে। ওইখানে দেখলাম ব্লু লকে যে হারার পরেও, মানে টিম ওয়াই এর সাথে যখন টিম জেড খেলা হয় তখন জেড জিতে যায় ওয়াই এর কাছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে ওয়াই কিন্তু ভালো টিম, তারপরে ওদের কাছে হেরে গেছে। তো হারার পর কি হয়, একটা জিনিস শিকার থাকে। তো ওই যে ওইখানেই একটা জিনিস দেখাইছে যে হারছি সমস্যা নেই, বাট শিখছি কিছু না কিছু, তো শিখছি। ওর খেলা হোক কোনো না কোনো ভাবে, বুঝছেন। Well, I can tell you, I'm truly আমি জানি delighted আমি to নিজেও talk to you, হাইপ হয়ে Peter. যাই, যতই Thank you বলি very much তারপরেও for মনে that. থাকে না, বাট ট্রাই করা উচিত এই Expectations থিওরিটা and প্রয়োগ decibels করার। both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Big আর এই chance! ব্যাপারটা সত্যিই ইয়া লাগে যে টু এর কাছে, থ্রি এর কাছে Trying ভাই to hit the front line here. কেমনি কেমনি And হারি। it's Messi. যারা ভালো খেলে Passes ঠিক came আছে, off in quick মাঝে succession মাঝে কি here. হয় ভালো বেস দেওয়ার And পরেও it's এখানে Gerrard. জিততে পারে না, অনেক ট্রাই মিস যায়। Oh, good read. That was well played, well stopped. Well, for anyone whose allegiances lie with the red half of Manchester, this man for so long was an unsung hero. One of the most decorated defenders in the English top flight. He is Mikhail Dembele! Pepe clears. That's just playing it safe and simple. Gerrard. Rijkaard. Spread out to the left. No, he wasn't being taken in by that trickery. And here's Messi. Neither of these two want to come off second best. Adriano, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Neither side yet able to find the net. That's a look and plays it forward. Gerrard. And here's Mbappe. Adriano! Adriano! What a goal! A finish of true class! The first significant strike. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. You felt it was coming, 1-0. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be... It's Gerrard! অপোনেন্ট খুব ভালো Tremendous বলে। from Gerrard! About as smooth as it gets. Again, in a trice, and they are soaring. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Chance, surely! And it's in! Just one goal in it now! Game on! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them
to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Shift in momentum. Gerrard! Steven Gerrard, the man for every moment. কান্তের পাসটা এত বাজে ছিল, কান্তের জন্য গোলটা খেলাম। Absolute peach. 2 up now, and they are cruising. It was thrashed in, the crispest of hits. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. And yes, it's him again. Barcelona now in a position far more desirable. Well, there's only one team in it at the moment, and the question Hi. is, will they be happy to sit on this? Gerrard. And the referee has blown for half-time. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. এক সিজনের এনিমি মনে আমি দেখিনি ভাইয়া, জানি না। For support for our charity fund, Chance in Football. অপোনেন্ট ডাবল টাচে মাই হেড। আজকে ডাবল টাচ পারি না বলে অপোনেন্ট ডাবল টাচ দেখাচ্ছে। Substitution for Borussia Dortmund. Number 17, Cantona. And we get things going Number again. 21, I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably see them. বল দিতে পারে না, হতাশ। It's gone out for a throw-in. Couldn't squeeze it through. Borussia Dortmund do appear to have made a half-time change. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Getting up there! And no mistake! It is an explosive start to the second half. It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. Just 1 in it now. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. The ball is loose and the chase is on. And that has left him in a heap. It's run loose here. Owen. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. That's going in strongly. Now who's going to be first to this? Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Borussia Dortmund are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. He's going to be disappointed with that. But it's Owen. He's a sharp little ball here. Ernest, decent chance! Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. তো ডাবল টাচ নিলাম, নিতে পারলাম না প্রপারলি। Good looking ball. কেন জানি আমি নিতে পারি না। Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And here's Totti, Mbappe. Chance! And it's hit the woodwork and out. That's going to go a long way. Conte really needed to concentrate on আরে ভাই কখন পাস দিছি মিয়া, was being very closely marshalled. আজগবি মানে কারণ মাঝে মাঝে বুঝি না কেন পাস হয় না, Silvesh. টাচই হচ্ছে না, টাচই হচ্ছে না। See, look after that. Well, that's down to a simple Bal- miscalculation, no Marta. more, no less. And here's Mbappe. Chance for a shot! And that's what you call inspired goalkeeping.
That's very, very good. You can't ask for much more than that. ল্যাগ দিচ্ছে মনে হচ্ছে। Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. কখন থেকে থ্রো করি, কোনো থ্রো কাজই করে না। Schmeichel gets his hands on it and the danger is averted. Barcelona nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. টাইমই শেষ। And that signals the end. One of those games that many would have felt no one deserved to lose, but sentiment counts for nothing here, and at the margins, it was decided. Just a quick After all of that, Jim, what are you thinking? Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. নেট মনে হয় মাঝে মাঝে আপ ডাউন হচ্ছে, ওই জন্য ফ্রেম ড্রপ হচ্ছে। খেলা তো শুরু হয়ে যাবে আজকে, যে এত রাতে কিছু পরে খেলা আছে, কিছুক্ষণ পরে। হ্যাঁ, খেলা তো এখনই শুরু হয়ে যাওয়ার মানে চলে আসছে, সবাই মাঠে নামবে এখন। কিমিচ, ম্যানুয়াল নোয়ার, আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না বলতো। সবাই এখন মাঠে নামবে, একটা লাস্ট ম্যাচ খেলি। রেস্টেড দিয়ে খেলেন, জার্মানির খেলা দেখবেন? হ্যাঁ, একটু দেখবো। দেখেন তো ফরমেশন ঠিক আছে কিনা। আপনি ভালোই খেলেন আজকে, থাক কি বলি। আইডি অনেকদিন আগেকার। ও জিয়াদ আমার কাছে শিপ চিঙ্কর চাইছিলেন, নেটের প্রবলেম মনে হয়। হ্যাঁ, নেটের প্রবলেম হচ্ছে, আপ ডাউন। ভালোই খেলেন আপনি, জিতছেন তো। কেমন খেলি মানে, সবাই এখন চলে গেছে খেলা দেখতে। লাস্ট ম্যাচ দিয়ে লাইভ আপ করে দিব, ঠিক আছে? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game. না, খেলা দেখবো কিন্তু লাইভে আমিও থাকতে পারবো না আজকে, শিওর পারবো না, খেলা হচ্ছে না। হাই দেলোয়াল, ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. এ তো নেট আটকাচ্ছে কেন? Just joined, you have just missed the kickoff. Now it's Messi. Now it's Cantona. Lovely pass, but can he get there? আমি ওরে দিতেই চাইনি, আমি এই পাশে পাস দিতে, ভাই ওর নিজ মন মার্জি মতন পাস দেয়। এত নেট আটকালে তো আমি খেলবো কেমনে? এমনি খেলা পারি না মনে হয়, তার উপরে আবার। Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his
commitment and determination either. He's always in peak condition, and he'll adapt his game to whatever role is requested of him. তো I think he's এই gonna ম্যাচ have মনে a হয় ফরফিট নিয়ে huge, নিব, আমি huge এরকম করে impact খেলতে পারবো on না, his আর যাই team. হোক। Yeah, he'll be looking for a goal or two. Out towards the flank. No messing about, just bludgeoned away. ইস, Oh, beyond the defence. And he's only too happy to take that back. Conte. Marcelo. Is there any support? He might not need it. Chance! লাইভে আপনি খেলাটা দেখতেই পারবেন না, সবাই একসাথে দেখতাম। হ্যাঁ, খেলা তো দেখানো যাবে না, জানেনই তো। ওয়েট 1 মিনিট। ওকে, করেন দেখেন। জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে এখন। স্পেনের খেলাটা দেখতে হইব। স্পেনের সাথে সৌদি আরবের কালকে খেলা, রাত 10টার সময়। কালকে লাইভে বিকালেই আসতে হবে, কারণ স্পেনের খেলা আছে, স্পেনের খেলা তো দেখতে হইব। আমার আইডি দিয়ে পোস্ট দিবেন, ব্যান মাইরা দিব। ব্যান মাইরা দিব বলতে কি ব্যান মারবেন? Borussia Dortmund have taken the lead. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Nuno Mendes. Has a look and plays it forward. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. আমি নিজেই ডাবল টাচ, ওয়াই না, হয় না কেন? Maldini gets a foot in here. Now it's Cantona. And there's his chance to lead the counter. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Goes for goal! And that has fair finished. Nuno Mendes. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. He's being urged to shoot. Decent chance! It's in! জার্মানি খেলার লাইভ দিলে ব্যান মাইরা দিব। ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. That's it, 45 minutes. গতকাল অনেক কষ্টে কোপ ম্যাচে জয়েন হয়েছিলাম তোমার এই। আচ্ছা, আপনি ব্রাজিল নাকি আর্জেন্টিনা আর ফ্রান্স? আর্জেন্টিনা। Seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half. ভেমোস আর্জেন্টিনা, ভেমোস। Already established. Chance in football. Borussia Dortmund looking good, feeling good. It is 2-0 at the break. Substitution for Borussia Dortmund. মার্টিনেজ কুইক কাউন্টারে, ভাইয়া আমি তো খেলাই না, কুইক কাউন্টারে আমি ভালো মনে করি না, কারণ কুইক কাউন্টার ডিফেন্স পুরো ফাঁকা হয়ে যায় ভাই অ্যাটাকে গেলে। Coming on the field, number 7. Well, he's looking to get away, but the defending is persistent, adhesive. He's found a way through. No, he's not getting past him there. That has not gone well. Pernis has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Very nicely done. Good spot that. Can he latch on to this? Mbappe shapes to shoot, and it's been hooked away. Arsenal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they এই জন্য মার্শাল টান থাকা খুবই ইম্পর্টেন্ট। defending at least.
because they've got to be able মার্শালটা to নেওয়া যায় hit them hard. সহজে, মানে First attack. ডাবল That টাচ seems একটা to নিলে be পরেরটা the নিতে plan. সময় Ball লাগে is অনেক। loose and the chase is on. He's had it taken off him. Tries to pass it through. Nice looking ball. Hernus is onto this. He's had a ও shot. রে উলি, And that is a save of real quality. Not easy by any means. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. He's having a shot. In he goes again. And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. অফসাইড, আল্লাহ আমি মাত্র ম্যাচ খেলছিলাম মোবাইলটাতে। বলেন, টিপস দেন, সমস্যা কি? Arsenal can now introduce the বল হোল্ড করতে পারবেন Well, that is the or goal we all wanted to see. কি What a sight বলে? this is. Well, I find it a little surprising. Oh, what's he done? And he's ready. Hernus! Yes! 105 রোনালদো কেমন? ভালো, খারাপ না তবে পুরো এই বয়সের কাট হিসাবে ভালোই কাট দিছে। Situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through. এই যে আমি অনেকক্ষণ ধরে পাস দিছি, পাসগুলা হইল না কেন আমি বুঝি না। Borussia Dortmund find a position of real strength now. This is Owen. Oh, a gilt-edged chance. ও রে মিয়া, Great running on show here, but ultimately there was no way through. Lampard. Gerrard. Borussia Dortmund are looking to break at pace. Borussia Dortmund are coasting towards victory. He's got away. Owen. Can he finish? And there's a goal. এই ওসমান ডেম্বেলে সবসময় খেলাইতে নয়তো খেলাবে, সুপার সাব দিয়ে হাফ টাইম পরে। On a seriously gorgeous scoreline. আচ্ছা, That was sharp, deliciously sharp. It would have taken অনেক something ভালো from খেলে, the আপনি keeper আপনি to ড্রিবলিং get কমায় out. হেডিংটা বাড়িয়ে রাখলেন। But the power. আমি তো বললাম নিয়ে নেন যাদের নিয়ে দরকার। Substitution in progress. Arsenal have opted to make আমার another সিএফ change here. যথেষ্ট পরিমাণ আছে, Neymar coming on আমি আর here সিএফ এর as দিকে fully যাইতেছি না। expected. Well, this could lead to the injection of energy that might disrupt the rhythm of their opponents. This is a gloriously greedy performance. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Rijkaard. 4 added minutes has Now been it's indicated. Mbappe. Knocks it into space. There's the shot! কান্দে, এরা কি That's ঠিক? the race for the ball. কান্দে, And he's cleared it দিস out ইজ on নট his way. ফেয়ার ম্যান। And that কান্দে is শট far নিয়ে as it নিয়েছে। goes. So a real showpiece win. This lot were simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an নিউ easy win. সাবস্ক্রাইবার ওয়েলকাম, অবশ্যই Voted man of জিৎ the match, ব্রো, and ওয়েলকাম টু deservedly আওয়ার so. চ্যানেল ভাইয়া। আপু বুঝছেন? হ্যাঁ অবশ্যই Summarise what বুঝছি, we've seen ওয়াই today, then, নট। Jim. Borussia Dortmund definitely ওকে, impressive. নেইমার নামালেন, আপু ড্রিবলিং করতে দিলেন না। নামালাম, আচ্ছা। এখানে কি আপনি ড্রিবলিং করার জন্য ম্যাচ দিয়েছি বলেন? ড্রিবলিং করলে আপনাকে তো স্কোপ দেওয়া হবে না, এখানে তো ফ্রেন্ডলি খেলছি। প্র্যাকটিস করার জন্য প্র্যাকটিস সেশনে প্র্যাকটিস করে দেন, বুঝছেন? উখে উখে নাও, খেলা দেখতে হইব। খেলা শুরু হয়ে গেছে, 2 মিনিট 38 সেকেন্ড চলছে। হ্যাঁ, আপনার কথা ট্রাই করবো নি, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। জার্মানি খেলা শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আজকে প্রেডিকশন বলেন, বললাম তো 5টাতে দিবে জার্মানি মনে হচ্ছে। তারপরেও আমার 4-5টা তো হবেই আই থিঙ্ক।
আমি সিরিয়াসলি না খেলে জাস্ট ড্রিবলিং এর জন্য ঢুকছি, লাইক ফান গেম। ওকে, প্যারা নাই, চিল। আমিও চিল করার জন্যই তো খেলছি। আপনি তো কথা বলছেন না কারোর সাথে, আমি তো তাও কথা বলতে বলতে খেলছি, ভাবেন। 3-0। আমি কি 105-এর রোনাল্ডোকে 105-এর রোমারিওর সাথে খেলাইলে ভালো খেলবে? বাই দ্য ওয়ে, আমার এসএস ইজ জোহান ক্রুফ, অ্যাকশন হয়। ও গুড, জোহান ক্রুফ। তাইলে রোমারিওর সাথে রোনালদো হ্যাঁ খেলাইতে পারেন। ইনসান লেভেলের খেলা হয় ভাই, কি রে খেলা দেয়। জার্মানির খেলা দেখতে ভাল লাগে। চলো, কি করবো তাহলে বলেন। আমি এটো আর রোনালদো জয় দিছি, গুড, সুন্দর। আমার হচ্ছে জামাল মুসিয়ালের খুব ভাল লাগে। ওই জামাল মুসিয়াল যার মধ্যে ওই যে বায়ার্ন মিউনিখ ওই যে খেলা হইলো পিএসজির সাথে, তো ওই ম্যাচটা আমি দেখছি বসে থেকে, চেয়ারে বসে আছি। মানে হুট করে দেখলাম যে গোলকিপারের সাথে কিমিচের পা, সরি, জামাল মুসিয়ারের পা গেল, ওর পা উল্টে গেছে। আমি পুরা ভাই, আমার মনে হয় যে কান্না বার হয়ে যাবে, এরকম একটা অবস্থা। ওরে আমার সত্যি কথা খুব খারাপ লাগছে। আমি ভাবছি ওর ক্যারিয়ারের শেষ, আর ওই কখনোই পারবে না খেলতে। ওর পায়ের যে অবস্থা ছিল। হ্যাঁ, রুদিগার তো ভাল লাগে, অনেক অ্যাগ্রেসিভ। আইডি রিভিউ করবেন না ভাই, এখন না, আমি খেলা দেখছি। আ- কি আইআরএল ফুটবল বলতে? এই কি আইআরএল কি? তো সবাই যারা যারা দেখছেন তারা রিলেট করতে পারবেন। দেখে খুবই খারাপ লাগছে। হাই আবিদ ভাইয়া, খুবই মানে খুবই। ও, রিয়েল লাইফ ফুটবল খেলতে পারেন? এটা পার্সোনাল কোশ্চেন, এটা বলা যাবে না। নেইমার, রুদিগার, দিবালা পছন্দের প্লেয়ার? আচ্ছা, আমি আর জার্মানির কথা বলছি। এজ কখনো এফসি খেলছেন এর আগে? নামাইছিলাম, আমি নামাইছি। ওই হচ্ছে, ওয়েট, এই এফসি মোবাইল নামাইছি কালকে, একটু ট্রাই করছিলাম। তো এখন গেলে আবার আমাকে রিপোর্ট দিয়ে দিবেনি। ওই সাউন্ড অফ করতে হবে, সাউন্ড অফ করা হয়নি। মিউজিক মিউজিক না অফ করলে সমস্যা। আমার ড্রিম ট্রেনিং যেটা আছে ওটা ঠিকঠাক ভাইয়া, সমস্যা নেই। সবসময় তো ফর্ম ভালো থাকে না, যখন ফর্ম ভালো থাকে তখন এমনিতেই ভালো খেলে। আর আপনারা ভালো খেলেন, সবসময় তো অপর সাথে তো জেতা সম্ভব না। কি নাম, কি নাম এরে বাপরে। কিমিচ সেদিন খেলছে, কিমিচ খেলছে, মানে ডিফেন্ড করছে দুনিয়ার সব জায়গায়, পেদ্রির মতন ওরা একবারে। অন্য গেম ট্রাই করবেন না? না, ভাল লাগে না, অত গেম সুইচ করতে ভাল লাগে না আমার। খেলা দেখছি সেজন্য, কি আর বলবো। আপনারাও খেলা দেখছেন কি নাকি কি করছেন? জার্মান এটাকে খেলা শুরু হয়ে গেছে, খেলা দেখছি তো। এক সময় এক প্লেয়ারও ভালো সার্ভিস, সেই এক সময় এক প্লেয়ারে ভালো সার্ভিস, সেই ভালোই তো অপোনেন্টে হচ্ছে অ্যাটাক করার সুযোগ করে দিচ্ছে দেখছে। সার্ভিস দেয় না, এটাই এটাই। এইদিকে খেলা দেখতেছি, একদিকে নুসুর কমেন্টারি শুনছি। আই এম নট ওয়ার্দি অফ নোবেল প্রাইজ। ইয়াপ, ইউ আর আ ওয়ার্দি পারসন টু গেট নোবেল প্রাইজ। চলো, জিয়াদ নিকন নাই না, ওরা ঘুম দিছে নাকি?
সায়ান ভাই আপনি আজকে একাই দেখছি, খেলা দেখছেন না আপনি? আফরাজ ভাইয়া ট্রেনিং চেঞ্জ করেন, চেঞ্জ করে দেখেন কেমন খেলে। আইভরি কোস্ট তো ভালো খেলছে, হ্যাঁ তাই তো দেখছি, আমি তো ওটাই বললাম, অ্যাটাকে যাচ্ছে ভালোই। আমি ফ্রান্স প্যাক নিয়েছি, এখন কি আমার পর্তুগাল প্যাক নেব? আপনি যদি রোনালদোর ফ্যান হয়ে থাকেন ফাইন ভাইয়া, তাইলে যাইতে পারেন, না হলে আদারওয়াইজ দরকার নেই। মানে ওই প্যাকের আর কি দরকার? আমার কাছে মনে হয় ন্যাশনাল প্যাক গুলার, ও রে, হেড দিছে রে, আর একটু হেডিং এ যদি একটু, আহা, নাইস শট। এবার এবারের হেডটা হেভি সুন্দর ছিল, বাট আরেকটু যদি স্পিডি হইতো তাহলে গোল হয়ে যেত। পিসিতে খেলা দেখবো কিভাবে বলতে চাইছিলেন? আচ্ছা, পিসিতে হচ্ছে দেখতে পারেন আপনি, ওয়েট আমি লিখে দিই তাইলে সুবিধা হবে, নি দাঁড়ান। স্কোর 808 লাইভ টিভি, এটাতে দেখতে পারেন, না হলে হচ্ছে, এই কারেন্ট যাবে নাকি? লাইভ 008 আই থিঙ্ক, লাইভ স্পোর্টস। ও, মারুর কাছে নিয়ে গেছিল, তখন নিয়ে আসো। কারেন্ট তো যাবে, এখন তো কারেন্ট গেলে মরেই যাবো রে। কি আর বলতাম। আর্জেন্টিনা প্যাক কি আসবে দেখা যাক, নেক্সট যে হাফ দিবে হচ্ছে টুর্নামেন্টে, কি বলে ক্যাম্পেইনে, তখন যদি দেয় আর কি। ওইটাতে ডিলে আছে, ডিলে তো আছে। আপনি যদি একবারে দেখতে চান, আমি আমার হচ্ছে যে বায়োস্কোপ নিয়ে আসে, বা ট্রফি নেন, বায়োস্কোপ না নিয়ে ট্রফি ভালো। বায়োস্কোপে অনেক হচ্ছে টাকা দিয়ে কিনতে হবে ফ্রি, যদি, আর আমি আর কয়েকটা ফ্রি সাইটের নাম মনে নেই আমার। সব জায়গায় কারেন্টের জ্বালা, কারণ বাংলাদেশে কারেন্টের অনেক, ও শর্ট, আরে ভাই কি খেলা খেলছে আইভরি এরা, জার্মানির সাথে সেই খেলা দিচ্ছে। জানি না হাফের পর কি হবে, বাট নাইস ক্রস। এই শটটা ও, নিকো, ওই যে আমাদের যে সিবি দিছে ওই নিকো, ভালো ডিফেন্স করছে। কে যেন ডিসকোডে জার্মানির খেলা স্ট্রিম দিচ্ছে, ও তাহলে যে দেখেন ব্লক করছে, কি ব্লক করছে কি জানি, যায় না। আপনারা কত দূরে আছেন জানি না, 12 মিনিট 5 সেকেন্ড। জার্মান এখন অ্যাটাকে আছে। চলো, আচ্ছা যাই হোক, অনেকই বাজে। হ্যালো, কি হলো, কি অবস্থা তোর? তোর খবর আছে আজকে, দাঁড়া, লাইভ করিস নি তুই আজকে? স্মৃতি কি দুইটা বক্স খেলবো নাকি একটা ওয়ান? আচ্ছা, 4-3-3, বেবি ঘুমাই, আসো ঘুমাই। যাবনি যাবনি, ওয়েট করো। না, দুইটা বক্স টু বক্স খেলায় না, একটা অর্কেস্ট্রেটর খেলান, আর একটা অ্যাঙ্করম্যান খেলায়, ওই ফ্রি ফায়ার খেলে। আমি তো অনেকক্ষণ আগে আসছি, 12টার দিকে। ও আচ্ছা আচ্ছা, তখন তখন বল, আচ্ছা বুঝছি। আচ্ছা আমি যাই নাকি, কি বলেন? আপনারা খেলা দেখেন, আপনাদের সাথে তো খেলা শেয়ার করা যাচ্ছে না।
অ্যাঙ্করম্যান বেস্ট ইয়া। আমার জার্মানি কোচ খুব ভালো লাগে, মানে এত কম বয়সে একটা কোচ, দেখতেও মাশাআল্লাহ। আপনার ফরমেশনের টিম বিলটা দেন। আমার ফরমেশনে দেখেন, ইউটিউবে ভিডিও ছাড়া আছে, ওইখানে A to Z বলা আছে, দেখেন। ফ্রি ফায়ার আমার ভালো লাগে ক্রাশ খাস না। ক্রাশ খাইনি রে, সুন্দর ছেলেটা দেখতে। কেন নাই তো? এই ফুটবল বুঝি না নসু, আপনি কমেন্টারি গেম প্লে দেখে সাবস্ক্রাইব হয়ে গেলাম। তাই নাকি? না মজা করছেন? একটাও তো অ্যাঙ্কর ম্যান নাই। 105-এর পেপ গার্দিওলাকে ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন না, ও নো নো মতো বানাতে পারবো। আপনি রাইকার্ড নাই আপনার কাছে? রোদ্রি, রাইকার্ড, চুয়ামিনি কেউ নাই? আমি খাবো তাই তো মানা করলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, তুই খা যা। আপু কি আইসো স্পিডটা দেখেন যে? দেখেন না, দেখা হয় না, ওই বেশি হাইপ আমার তেমন একটা ভালো লাগে না। আমরা হলাম এই ফুটবল লাভার ভাই। আচ্ছা, আপনারা তো মানে আমার গল্প শুনছেন শুধুমাত্র, এআই ম্যাচ দিয়ে রাখবো নাকি? জার্মানির খেলা দেখছি। কি কথাবার্তা! কয়জন আছে আমার লাইভে? 11 জন। ও মাই গুডনেস। না, চলে যেতে হবে, ফোনে চার্জ নাই, চার্জ দিতে হবে। আমার আবার 2টা ম্যাচ আছে। আউট হয়ে গেছে মানে? ভালোই অ্যাটাক করছে, মানে আমি একটু পর পর দেখছি। আর নিকো তো ভালোই দেখছি যে ডিফেন্স করছে। জার্মানির মতন টিমে কি অ্যাটাকের উপরে রাখছে, লাইক ওয়াও। এলবি, নিকো, ওরেলি কেমন ফ্রি শো টাইম? এলবি তে ভালো খেলেন। আমার আইডি থেকে ডিভিশন পুশ দিয়ে দেবেন। আমি কারো আইডি নিচ্ছি না তো ভাইয়া, নিনি। আমি তো পেড ছাড়া ফ্রি করি না, জানেন তো। ডিভিশন খেলতেছি, শর্ট বাটন কাজ করে না। হোয়াট? এর থেকে খারাপ লাগার কি হইতে পারে? আজকে খেলা কই হচ্ছে? আমেরিকাতে, মেক্সিকো আর কানাডা। ও ও জার্মান অ্যাটাকে আছে। কি কি রান মেক! হোয়াট আ ডিফেন্স! এত সুন্দর রাन मेक করছে। इस बंदा का नाम क्या है? অপোনেন্ট পেজি নেমে দিচ্ছে জয় বাংলা, নেম দিছে জয় বাংলা। পিওটি বক্স কোন প্লেয়ার পেলেন আজকে? সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, আমি কালকে খেলতে দিতে মনে নাই। আর হচ্ছে আজকে সারাদিন আমি গেমে যাই নাই। মনে ছিল, হুট করে আমি ভাবলাম যে যাব, পরে আর কারেন্ট ছিল না। পরে কারেন্ট যখন আসছে তখন, ও নাইস শট! জামাল মুসিয়ালা, নাইস শট ম্যান। তো আমি খেলতে পারিনি, আমি পাইনি। লাইভ অফ করবেন কোন সময়? এই তো অফ করে দিব একটু পরে। আমি একটাও পাই নাই। মাই ডিভাইস এন্ড আইডি, মাই গেম প্লে নাউডেস। হয়ে যাবে, প্র্যাকটিস করেন। খেলা আসলে কি বলবো, ম্যাথ করার মতন। ম্যাথে কি হয়, ম্যাথ ম্যাথ ইজি। হ্যাঁ, যখন আপনি কোনো সূত্র ভালো করে জানবেন না, প্র্যাকটিস করবেন না, অনেকদিন পর করতে যাবেন, তো তখন যে দেখবেন অঙ্কগুলো পারছেন না, বাট আপনি কিন্তু ওইগুলো পারেন। তো ব্যাপার হচ্ছে সবকিছু প্র্যাকটিস। খেলতে হবে। খেলা যদি একটু কন্টিনিউয়াসলি, আমি বলছি না সারাদিন খেলেন, বাট রেগুলারিটি একটু মেনটেন করে রাখলে আপনার আইডির সাথে কামব্যাক চলে আসবে। কাল হয়নি, হ্যাঁ কাল হয়নি, আউট দিয়ে চলে গেছে, আউটসাইড হয়েছে। আমি দেখছি এই টার্নগুলো দেয় খাবাস খেলিয়া লামিনী আমাল। ওয়াও, ড্রিবলিং! এটা হুদাই ফাউল হয়নি, এটা ফাউল দিলে অন্যায় হবে।
সেদিন খেলা দেখলাম, সাউথ আফ্রিকার রেফারি ছিল মেয়ে একটা রেফারি, দেখছেন কিনা আমি জানি না। অ্যাসাইনমেন্ট প্লাস ডিভিশন ম্যাচ প্লাস লাইভ কমেন্ট। টপ লেভেলের স্টুডেন্ট দেখছি আপু। আচ্ছা, তো ওইদিন দেখলাম, ভালোই লাগছে। ওয়ার্ল্ড কাপের মতন জায়গায় মেয়ে রেফারি, ও ব্লক করে রাখছে একবারে, এবারে ব্লক করে রাখছে। আমার কাছে সত্যি কথা 7 নাম্বার জার্সি খুব ভাল লাগে, 10 নাম্বার ভাল লাগে, বাট 7 নাম্বারের মধ্যে একটা আলাদা রকম। আপনারা একটু কমেন্টে লেখেন কার কোন নাম্বার জার্সি ভাল লাগে। কালকে হাফ ইয়ারলি বিজিএস, আচ্ছা সমাজ পরীক্ষা, কোনো টিপস দেন? আমি কেমনে টিপস দিব? আপনি কি যাবেন ওয়ার্ল্ড কাপ রেফারি দিতে? না ভাইয়া, যাবো না। ডিএমএফ এর স্টারটা দারুণ, জার্মানির। আহ পাইছেন ওরে? টাটা নুসু আপু। আচ্ছা টাটা। আমার নাম্বার 1, কারণ আমি গোলকিপার। আচ্ছা আচ্ছা, আপু ঘুম পাইছে। আমার ঘুম না পাইলেও হাম উঠেই, কিন্তু আমি যেই ঘুমাতে যাব সে আর ঘুম পায় না। ভাই একটা জার্মানি গোল দে না, আমি তো গোল দেখার জন্য বসে আছি। নাইস নাইস, ওয়াও। এই জামাল মুসিয়ালা কাহা পার? ও ओ, ऑफसाइड और गोल। गोल क्या हुआ? কোন গোল? গোলকিপারের হাতে লাগা গোল হয়েছে, তারপরেও কি সমস্যা? কি বুঝাতে চাচ্ছে আমি বুঝতে চাচ্ছি। কিপার ধাক কি ধাক্কা দেয়? আচ্ছা জার্সি, আচ্ছা আমি একটু দেখি। এরা কি ধাক্কা দেয়? এটা তো স্বাভাবিক, হেড দিতে যা লাগবে না এইটুক জিজ্ঞাসা লাগবে না আজব। বাংলাদেশ টাইম 2টা 20। ও আপনি চুরি করতে 12 ঘন্টাতে। ফাউল হয়েছে। আও, এ তো হেড দিতে গেলে হয় এরকম, বুঝলাম না। আপনি বাংলাদেশি? লিমা আক্তার। জি জি আপু, না ভাইয়া আই ডোন্ট নো। পেড র্যাঙ্ক পুশ কত? ক্রিকেট আর ফুটবল, অবভিয়াসলি ফুটবল। ক্রিকেটও ভাল লাগে, বাট ফুটবল একটা অন্য রকমের ফিলিংস, ইমোশন।
আর 7 মিনিট থাকবো, ঠিক আছে, তারপরে চলে যাব। মানে খেলা দেখবো কিন্তু লাইভে থাকবো না। আহা, এটা তো বেয়াদবি, আমি তো এরকম কিছু করতে চাইনি। কি আপনার অ্যাকাউন্টে কয়টা পেড কার্ড আছে? ওই 13টার মতন, 13-14টা। আপু ইন্ডিয়াতে কবে আসবেন? আই ডোন্ট নো, যাওয়ার ওরকম কোনো ইন্টেনশন নাই। ফুটবল অসাম গেম। আনপপুলার স্টেটমেন্ট, চেজ ইজ কিন্ডা বেটার দেন ফুটবল। ওর তাই না? আমার আম্মুরে যদি দেখাইতে পারতাম যে আমি একা না, নুসু আপি সহ আরো অনেকেরা 3-4টা ঘুমাই, তাইলে মনে হয় গালিগুলা কমতো। না, কখনোই কমতো না। উল্টা আরো আমরাও খাইতাম, কারণ এটা ঠিক না তো, রাতে ঘুমানো উচিত। আল্লাহ তো রাত দিছে ঘুমানোর জন্য, আর আমরা কি করি? রাতে না ঘুমাই, দিনে ঘুমাই। এটা তো আমাদের জন্যই খারাপ। আপনার স্কোয়াড দেখাবেন? না, দেখাবো না ভাইয়া। যদি আমার স্কোয়াড চুরি হয়ে যায় তখন? মাত্রই গেম ডিলিট করে আসলাম, স্ক্রিপ্টেড গেম। কোনামি নিজে অ্যানাউন্সমেন্ট করছে স্ক্রিপ্টেড বলে কোনো কিছু নাই। আমার মা খেলায় না, এত রাত খেলায় না কি? আচ্ছা, আমি ক্লাস 8 থেকে দেরি করে ঘুমাই, আম্মুর বেশি কিছু বলে না। আচ্ছা, বলতে বলতে বিরক্ত ধরে গেছে, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, আর কি বলবে। জার্মানির প্লেয়ার গুলা সেলিব্রেশন করছে, কি বলে, ইয়াগুলা কি করছে, সেলিব্রেশন করছিল না ফ্যান গুলা, বুঝলাম না। রাতে বসি পড়ি, তা আসলে কিছু কিছু সময় পড়া বাদ দিয়ে গেম খেলি, আম্মু আসলে আল্টার প্লাস্টার। নাইস। বেস্ট নাকি আমার রিসেন্টলি আসা শো টাইম ডেম্বেলের বেস্ট? আমারটা, বিগ টাইমটা। ফুটমবের ঢুকে অ্যানালাইসিস দেখান। ওই করলে স্কোর স্টপ হয়ে যায়। ও, আপনাদের ওটা দেখাতে গেলে আমি তো খেলা দেখতে পারবো না, আমি তো খেলা দেখছি পিসিতে। আরিফ সর্দার। আচ্ছা, যাই হোক, থাকেন তাহলে, সবাই খেলা দেখেন, এনজয় করেন। কালকে আবার আসবো নি লাইভে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সাবস্ক্রিপশন, আমার তো সাবস্ক্রিপশন নেওয়া আছে। প্রেডিকশন চেঞ্জ 2-1। হ্যাঁ, কিন্তু কামব্যাক দিবে, জার্মানি কামব্যাক দিবে, যাই হোক অ্যাটলিস্ট 3টা গোল দিবে, দেখেন। প্রথমত, আমার কারো ভয় করে আমি লাইভ অফ করে দিচ্ছি না। আমি লাইভ স্ট্রিম করলে আমার বাসার তখন কেউ আমার ডিস্টার্ব করতে আসে না।
কারণ তারা জানে আমি লাইভ করছি, পারলে আশেপাশে সাউন্ড হলে সেই সাউন্ড অফ করে দেয়, ঠিক আছে? তো এই ভয়টা আমি পাই না। আর দ্বিতীয়ত আমার আম্মু নাই, বারবার একই কোশ্চেন করেন না, বুঝছেন? ইউটিউবারদের সাবস্ক্রিপশন ফ্রি? আরে আল্লাহ, কি কোন দুনিয়ায় আসলেন রে ভাই? কিসের ফ্রি ইউটিউবদের জন্য? এবার কোনো ফ্রি নাই, বুঝছেন? আরিফ সর্দার, হ্যাঁ সাপোর্টিভ ফ্যামিলি অবশ্যই। আমি গেম খেললে আমার আমি যদি দেখে যে আমার গেম খেলছি, তখন আমার জিজ্ঞেস করে তুমি কি গেম খেলছো, আমি যদি বলি হ্যাঁ, তখন ও গোল, আই কি গোল দিছে! কথা এগুলা কি খেলা হচ্ছে আজকে? লাইক নাইস, আমি কথা বলতে বলতে দেখি একবার দুইবার তিনবার এবার গোল দিয়ে দিচ্ছে। নাইস গোল, বাপ রে, কি খেলা দিচ্ছে! জার্মানির মতন টিমে বলে একটা নোয়ার বলে জিকে, ইউটিউবারদের সব ফ্রি, ফ্লাইটের টিকিটও ফ্রি। একদম একদম। তো ওই যে লিমা একটা যেটা বলছিলাম, তো হ্যাঁ আমি খেললে আমারে জিজ্ঞেস করে, যদি দেখে আমি খেলছি তখন কিছু বলার থাকলে সেটা আর বলে না, পরে খেলা হইলে তাকে বলতে তখন সে বলবে আমারে। ওকে, সো এরকম ফ্যামিলি, বুঝতে হবে কি করে দিল জার্মানিকে একদম। আই এম শকড। একবারে সবাই এদিকে ডিফেন্স পুরা, ওইদিকে ফাঁকা। কেসি, কিসি, কিরকম একটা নাম! আরে এগুলা বললেন না জার্মানি ব্যাক দিবে, এরকম মাত্র তো কতক্ষণ হচ্ছে, আধা ঘন্টা হয়েছে। সো কাম ব্যাক তো ইনশাল্লাহ হইবে। কি 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 খেলা তো মিস দেওয়া যাবে না, আজকে পুরো ম্যাচই দেখতে হবে। সো ফ্যামিলি আমাকে সাপোর্ট করার রিজনও আছে, সেটা হলো আম, তারা যেরকম আমার কাছে এক্সপেকটেশন করে তো সেরকম পায়, বিধায় আমি যেমন চাই সেমন আমাদের সাপোর্ট করে, ঠিক আছে? সো এটা হলো ব্যাপার। রুদিগার ইনজুরি মনে হয়, এই জন্য নামে না শালা, সেদিনও হাফ টাইমের পর নামছে, কথাবার্তা এগুলা। ভালো সেভ দিছিল। হুম, আচ্ছা। কিন্তু কর্নারের থেকে যে ক্রসটা ওই যে মারলো, বলটা দিল কর্নার থেকে, ভালোই বলটা দিছে, মানে এত সুন্দর করে রান মেক করছে, দিয়ে বলটা দিল। জার্মানির ডিফেন্স পুরা আওলাই গেছে। ওয়াও, ওয়াও, ওরে ব্যালেন্স কি ড্রিবলিং, ডাবল টাচ, ডাবল টাচ ছিল। কি কথা এগুলো! এই প্লেয়ারের কার্ড তো আসবেই কালকে, আই এম শিওর। তিনটা সিবি, কিমিস সিবি, কিমিস সব দুনিয়ার সব জায়গায় খেলে। আমি টপ করলেও আমাকে 18 ঘন্টা পড়ার কথা বলে ও। ঠিক আছে, সবাই একরকম, মানে সব এক হওয়া সম্ভব না। জার্মানি হেরে যাবে ইয়াম পসিবল। এসএসসি শেষ হওয়ার পর দিনের ঝামেলা শুরু করছে অ্যাডমিশন এন্ড ইন্টারে পড়ার জন্য, আচ্ছা সেই খেলতেছে, টান দিছিল। ও, ফিফা কালকে খেলতে গেছি, একটা জিনিস খুব সাফার করছি, বলের কালার, বলে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, মাঠটা একটু কেমন জানি। দেখি ফিফা খেলায়, এফসি সরি ফিফা বলতে এফসি মোবাইলের কথা বলছি, ওটা একটু ট্রাই করতে দেখতে হবে। আচ্ছা যেহেতু আমি খেলবোই, তাহলে একটা কাজ করি, হাফ টাইমে খেলতে হবে। হ, বেলিংহামের কার্ড ভালো, হোল প্লেয়ার না, ভালো কার্ড। আমি পাইছি তো ওরে, খেলা করে কয় বুঝবে। ও পিসিতে ই ফুটবল ট্রাই করেন না, পিসি ভার্সন খেলবো না ভাই, দরকার নেই, ফোনই যথেষ্ট।
আচ্ছা, সবাই আমার কথা শোনার জন্য 13 জন পাবলিক যে আমি লাইভে আছি, আই এম শক। পর্তুগাল ভার্সেস কঙ্গো ম্যাচটার মতো হবে আজকে। কঙ্গো সেদিন কি খেলা দিছে, পর্তুগাল হারেই যেত, সত্যি কথা। এত বেশি যে আমার মাথার উপরে চলে গেছে। এক্সডি মানে কি? এক্সডি মানে আমাকে একটু বুঝান তো। ফাইনালি অ্যাসাইনমেন্ট শেষ। আচ্ছা ভাই প্লিজ, একাই কার্ড দিছে পর্তুগালের। নতুন মেসি কেমন? ভালো, নতুন মেসি। ওইটার ইমোজি হলো এটা, আচ্ছা, দেখা যায় না। আচ্ছা, যাই হোক, সবাই খেলা দেখেন, এনজয় করেন। গোলটা আবার রিপিট দেখাচ্ছে, সুন্দর। ওকে, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।